Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In the previous lectures we discussed aggregate demand curve. We discussed aggregate supply curve. And now today our topic is equilibrium price level in the economy. So how we can determine the macroeconomic equilibrium price? We will use jointly aggregate demand curve and aggregate supply curve to determine the equilibrium price. So how we can define, how we can graph, how we can determine the equilibrium price. Let me discuss, let me define. The point at which aggregate demand exactly equal to the aggregate supply, that point will determine equilibrium output level Y and equilibrium general price level in the economy P are the point at which the aggregate demand curve intersect aggregate supply curve. That point will define, that point will determine the equilibrium general price level in the economy and equilibrium output level in the economy, as this is very clear from this graph. This green negatively sloped line is aggregate demand curve. AD stands for aggregate demand, and this positively sloped orange color line, that is called aggregate supply AS. So the point at which aggregate demand curve intersect aggregate supply curve is this point. This is that point at which aggregate demand exactly equal to the aggregate supplied by the economy. So this is equilibrium point, the equilibrium position of the economy. The output Y is called equilibrium output and the price P is called equilibrium general price level in the economy. So the two forces determine the overall price level and equilibrium output level in the economy. One force is aggregate demand of the economy and other force is aggregate supply of the economy. So simply the point at which aggregate demand exactly equal to the aggregate supply is called equilibrium situation in the economy, and price is called overall equilibrium price level and output is called overall aggregate equilibrium aggregate output level. ما इगबारा दोबारा दर जुबानी दरी हम मेगम यानी equilibrium price चितोर तारीफ में शा वो नुक्ता की सरीऊ aggregate demand मजमुई तकाज़े मर्दों में अफगानिस्तान बराबर बा aggregate supply यानी मजमुआ सप्लाई इकोनॉमी अफगानिस्तान वो नुक्ता के सरीऊ मजमुआ तकाज़े अफगानिस्तान बराबर बा मजमुआ सप्लाई अफगानिस्तान शवा वो नुक्ता इक्विलिब्रियम हालत इकोनॉमी में गा प्राइस के ताइन में शाह उरा ओवरऑल प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल में गा और एग्रीगेट आउटपुट के द रूट डिमांड और सप्लाई हर दुएश बराबर उरा इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल में गा, यानी वो नुक्ता के सारे वो डिमांड कर्व, ये ग्रीन लाइन डिमांड कर्व और ऑरेंज लाइन सप्लाई कर्व अस वो नुक्ता के सारे वो aggregate demand curve, aggregate supply curve रखता कुना वो नुक्ता equilibrium नुक्ता में गा सारे वो नुक्ता के कीमत ताइन में शा उरा equilibrium price में गा और वो आउटपुट की ताइन में शा उरा equilibrium output economy में गा या capacity output economy. तो ये खुद determination of the equilibrium price and output in the economy.
overall price and aggregate output level. What is inflation? How we can define inflation? Inflation means the continuous increase in the overall price level. The fast increase in the price level is called inflation. When the prices increase fastly, more than 10% increase in prices of the goods and services. So, inflation may mean the continuous increase in the overall price level. This is called inflation. Now we will discuss the different types of inflation. The first one, creeping inflation, or slow increase in the prices level. So what is creeping inflation? This is a slow increase in the price. When the prices annually, salana, increase less than 3%. Less than 3% mean 1 to 3%. Maybe annually prices in the economy, overall prices in the economy increase by 1% or by 2% or by 2.5% or maximum 3%. So when the prices increase 1 to 3% annually, this inflation is called creeping inflation or slow inflation rate, which is good for economic growth. Because when annually price increase 1 to 2% in the economy, so profit margin of the businesses will increase. When their profit margin increase, they will try to produce more. To produce more, producer will hire more labor, more capital, more raw materials. So what is happening to the jobs? Jobs are increasing. Earning of the people is increasing. Consumption of the people is increasing, because when everyone have a job, everyone have a salary, so we are common people, we need goods and services, so we will consume also. So aggregate demand is further increasing, economy will try to produce more, so economy, GDP, national income is increasing from lower level to the upper level, and economy is developing. So creeping inflation is the sign of economic development or economic growth, which is less than 3% inflation per year, 1 to 3% annual increase in prices. This is good for economic growth. Walking inflation. Walking inflation, 1 to 7% annual inflation in the economy. When the prices increase from 1 to 7% per year, so this is walking inflation, and this situation is a warning to the state, to the government, that consider this inflation is dangerous, it is getting dangerous. Means a single digit inflation, less than 10%, but this is warning to the government. They try to control this 1 to 7% inflation annually per year. So this is walking inflation. Government has to consider this increase in price 1 to 7% per year. And running inflation, this is more than 7%, or you can say 1 to 10% inflation per year. This is double digit. 10% is double digit inflation. And now the government has to use the tight fiscal policy and tight monetary policy. Running inflation, which is a double digit inflation, this is dangerous for economic growth, this is dangerous for society. The government has to control this. How to control? Using tight fiscal policy and tight monetary policy. So how government can control inflation? Using contractionary fiscal policy or tight fiscal policy. So contractionary fiscal policy or tight fiscal policy means that government has to decrease government spending or increase taxes. When the government stop investing $1 million on the welfare of the people, so
investment will decrease in the economy. Government stop expenditures, not investing on the infrastructure, on the education sector, on the health sector, on the agriculture sector, on the industrial sector. Government is not spending. So when government is not investing, no construction of school, no college, no road, no motorway, no industry, no zarat. So what will happen to the aggregate demand for labor, for capital, for raw material? It will decrease. The companies will stop, close down. Company will fire out the labor. There is no demand for more labor. So unemployment is increasing and employment, jobs are decreasing. So earning of the people is decreasing, consumption decreasing, income decreasing, and aggregate output will decrease. So when there is no demand, prices will come down because people lose their job. There is no job. Aggregate demand will decrease. When demand decrease, prices will decrease. So running inflation, the government can stop by using contractionary fiscal policy or contractionary monetary policy. Hyperinflation means very fast increase in the prices, in the price level. 50% increase in prices daily or 100% increase in prices daily or in few days. So this situation is called hyperinflation, which is worst situation, dangerous situation of the economy when daily prices change, very fastly change prices, hyperinflation. So these are the different types of inflation. Mahira dobara dar zubani dari वाज़े में कुनम what is inflation यानी कीमती चीज़ कीमती मुतवातिर के कीमत हा در یک اکانومی اضافه شده میره و بسیار تیز زود انکریز شده میره wages هم انکریز شده میره interest هم انکریز شده میره rent هم انکریز شده میره salaries هم انکریز شده میره prices of goods and services هم fastly انکریز شده میره ایره میگه حالت قیمتی در یک اقتصاد در یک مملکت علما انفلیشن را قیمتی را در مختلف اقسام یا بخشات تقسیم کردیم اول میگه کریپنگ انفلیشن یا سلو قیمتی یعنی وقتی که پرایسز اوورال پرایس لیول با کم اندازه اضافه شود در یک اقتصاد او اندازه باید چی باشه از 1% تا 3% سالانه باید اوورال پرایس لیول از 3% کم اضافه شود 1 to 3% باید لیس باشه از 3% یعنی 1% باشه یا 2% باشه خو یہ انفلیشن کے سالانه اوورال پرایس لیول از 3% کم انکریز شده میره یہ با رشد اقتصاد یا ترقی اقتصاد با ڈیولپمنٹ اقتصاد خوب است چرا که انفلیشن یا قیمت ها 1% یا 2% سالانه اضافه شده میره خب پرافیت مارجن بزنسمن انکریز میشه و که انکریز میشه بزنسمن کوشش میکنه که زیاد تولید کنه چرا که پرافیت اضافه شد ظرفیت کمپنی که تولید کنه و زیاد میشه و که زیاد باید تولید شوه بزنسمن مجبور است که زیاد لیبر استخدام کنه زیاد کپیتل استخدام کنه زیاد را مٹیریل استخدام کنه خود تقاضا با لیبر با کپیتل که انکریز میشه امپلایمنٹ روزگار پیدا میشه عاید مردم افغانستان زیاد میشه و جی ڈی پی افغانستان هم زیاد میشه و به این وجه کریپنگ انفلیشن یا سلو انکریز ان اوورال پرائس لیول که است یہ خوب است به اکنامک گروتھ واکنگ انفلیشن یہ دوم قسم است وقتی که اوورال پرائسز لیول یعنی قیمت ها سالانه از 1 تا 100% انکریز شده میره اضافه شده میره خو یک وارنینگ به دولت است که باید
ایره در نظر بگیرین، ایره نگاه کنین. یہ 7% انفلیشن سالانہ ٹک نیست، صحیح نیست، کنٹرول کو ایره. خو یہ واکنگ انفلیشن است اگر قیمت ها اوورال پرایسز لیول از 1 تا 100% سالانه اضافه شده میره، خو ایره واکنگ انفلیشن میگه او باید دولت ایره کنترول کنه. رننگ انفلیشن 1 to 10% انفلیشن وقتی که اوورال پرایسز لیول سالانه از 1 تا 10% اضافه شده میره، خو باید دولت ایره نگاه کنه و ایره کنترول کنه. یه بسیار زیاد قیمتی است سالانه. چطور کنترول کنه؟ کنترکشنری فیسکل پالیسی اپلای کنه و کنترکشنری مانیٹری پالیسی. کنترکشنری فیسکل پالیسی بچی معنی و به این معنی که دولت باید دولتی مصارف کم کنه، ٹیکس ها را اضافه کنه. خو وقتی که دولتی مصارف کم شود، مثلا دولت که مصرف در انفراسترکچر میکنه، رود، موتروی، سکول، کالج جوړ میکنه، او را بند کرد. هسپتال جوړ کردن را استاپ کرد، یعنی سرمایه گذاری در گودز مارکت دولت کم کرد. وگی کم شد، تقاضا به لیبر به کپیتل کم میشه، جابز کم میشه، بیروزگاری که زیاد شد، عاید مردم افغانستان کم میشه، خود به خود تقاضای مردم افغانستان کم شد، تقاضا که کم میشه قیمت ها پایین میه. خب به این وجه رننگ انفلیشن از 1 تا 10% که اسی خوب نیست، باید به کنترکشنری فیسکل او مانیٹری پالیسی یہ سٹاپ شو. ہائپر انفلیشن وقتی که اوورال پرایسز لیول روزانه اضافه شده میره، 50% اضافه شده میره، 100% اضافه شده میره، بسیار زود قیمت ها انکریز شده میره. این حالت را میگه هایپر انفلیشن. Causes of inflation. What are the major causes of inflation? Reason. So the first one, demand pull inflation. What is demand pull inflation? When the aggregate demand of the people is more than the aggregate output produced by the economy. So when demand is more than the supply, this huge demand will create shortage, qillat, and because of this shortage, prices will increase. Now the goods and services are not available. So when goods and services are not available, the people are ready to purchase at a high prices. So prices will start to increase and this huge demand will pull the prices up. This is first reason, demand pull inflation. That huge demand will increase the prices up. Second, expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy is also one reason due to which the inflation, the prices will increase in the economy. How? Let me elaborate, putting chain of variable. Expansionary fiscal policy means when the government increase government spending or decrease taxes. So when the government spending increase, government spend $1 million on the welfare of the public, government spend $1 million on the construction of road, motorways, universities, colleges, schools, industries, agriculture sector. So aggregate demand will increase. Demand for labor, for capital, for raw material, for goods and services will increase. So when the jobs increase, income of the people will increase. When people are earning more, definitely they will consume and further demand will increase. So because of increase in G, aggregate demand increase, so aggregate demand curve will shift upward and this huge demand will pull the prices up. Price will also increase and output in the economy will also increase. Reason is what? Expansionary fiscal policy, increase in government spending or decrease in taxes. When the tax decrease by the government, so disposable income of the people will increase. When their income increase, they will start investment. They will invest more. So demand will
increase in aggregate demand will shift upward. This increase in aggregate demand will pull the prices up, and both overall price level in the economy will increase and aggregate output will also increase. As this is very clear from this graph. This is a graph, this AD curve. This is first aggregate demand curve, AD. Green line, this one, this is first aggregate demand curve. This orange positively sloped curve is called aggregate supply curve. So these two lines intersect each other at this point. Yani green aggregate demand curve intersect orange aggregate demand curve at this point. So this is the equilibrium price in the economy and this is the equilibrium output produced in the economy. This Y include both demand and supply. Now when the government, this is first situation, original situation of the economy, green aggregate demand curve AD and orange aggregate supply curve. This is the intersection point. This is the situation before the applying policy. But after applying expansionary policy, when this G increase or tax decrease, aggregate demand increase. So this aggregate demand curve shift from this original position upward to this new position AD1. This is aggregate demand curve shifted upward. So you can see that now this is the new point where new aggregate demand curve intersecting old aggregate supply curve. This is the new equilibrium position. So the price increase 100% from 5 to 10 and output increase from Y to Y prime. So because of the fiscal policy, when aggregate demand increase, aggregate demand curve change its position, it shift upward and it pull the prices up. Because demand is more, when demand is more, producer will increase the price and supply more. So supply also increase from this Y upward to this Y prime and price increase from 5 to 10. So these are the this is the second cause, expansionary fiscal policy of inflation, that expansionary fiscal policy will pull the prices up and pull the aggregate output also up. ما ایره دوباره در زبان دری واضح میکنیم causes of inflation. reason علتهای قیمتی. اولین reason demand pull inflation است. وقتی که تقاضای مردم افغانستان از سپلایی یا آوتپوت مردم افغانستان زیاد باشه، تقاضا زیاد است او آوتپوت که پرودیوس شده میره، تولید شده میره و کم است، به این وجه قلت پیدا میشه او یک قلت که است او قیمت ها را بالا میکشه. چرا؟ که گودز و سرویسز اویلیبل نیست، مردم تیار است، راضی است که زیاد قیمت بتا، خو باید گودز و سرویسز پرچیز کنه. به این وجه خود به خود قیمتا بالا روان میشه و قیمتی میآید. و demand pull inflation یہ اول علت است. وقتی که تقاضای مردم افغانستان از سپلای مردم افغانستان زیاد باشه، تقاضا زیاد است، آوتپوت به او اندازه انکریز نشده میره، به این وجه قلت پیدا میشه و قلت قیمت را بالا میبره. دوم expansionary fiscal policy، یعنی اگر دولتی مصارف را زیاد کنه در اکانومی، در اقتصادیات ٹیکس را کم کنه، خو یم یک علت است که قیمتی میآید، قیمتی بالا میره. چرا؟ که وقتی که دولت افغانستان $1,000,000 در اقتصاد مصرف میکنه، در صحت مصرف میکنه، در تعلیم میکنه، در بینکس میکنه، در انفراسترکچر رود موتروی یونیورسیتی میکنه، خود تقاضا به لیبر به کپیتل اضافه میشه. وقتی که تقاضا زیاد میشه، تقاضا قیمتا را بالا میکشه. یعنی aggregate demand for labor, for capital, for raw material, for goods and services اضافه شد. چرا که
گورنمنٹ سپندینگ کی انکریز شد، جابز انکریز شد، عاید مردم افغانستان اضافه شده میره، عاید که زیاد شد مصارف مردم افغانستان زیاد میشه، تقاضا زیاد میشه او زیاد تقاضا قیمتا را بالا میکشه. خب به وجه فیسکل پالیسی قیمتها اضافه میشه، چرا که تقاضای مردم افغانستان زیاد شد او وقتی که تقاضا زیاد میشه یہ قیمتها را بالا میکشه. اینجا در یک گراف واضح است، یہ اول گرین کلر اگریگیٹ ڈیمانڈ کرو است، یہ اول اورنج لائن اگریگیٹ سپلائی کرو است، اینجا نقطه تقاطع است، یہ قیمت $5 است او سپلائی وائی است. خو یہ اول ایکویلیبریم پوزیشن است. وقتی که دولت پالیسی فسکل پالیسی اپلائی کد، دولتی مصارف را اضافه کد، یہ ڈیمانڈ اولین با ڈیمانڈ دوم AD1 شفت شد، بالا شد. ہوئی که بالا شفت شد آل سریعی نقطه ڈیمانڈ کرو سپلائی کرو را ختم کنه، سریعی نقطه قیمت از 5 به 10 اضافه شد او آوتپوٹ از وائی به وائی پرائم اضافه شد. به این وجه فسکل پالیسی که اگریگیٹ ڈیمانڈ را بالا شفت کد، بالا برد، یہ قیمت ها را بالا کش کد، قیمت ها را کش کد او آوتپوٹ هم اضافه شد. چرا که وقتی که دولتی مصارف اضافه شوه، تقاضای مردم زیاد شوه، اکانومی مجبور است که تولید را زیاد کنه، خود تولید هم زیاد میشه و قیمت ها هم زیاد میشه. خو یک دوم علت شد که با وجه او قیمتی میاد در مملکت، در دولت.